Okay, এর আগে যেহেতু we have talked about psychoanalysis. Today I was thinking of talking about trauma theory and shock literature. Okay, trauma studies যেটা বলা হয়, it is why I'm joining it with psychoanalysis, because psychoanalysis is a process which is very much related to memory. And when you talk about trauma studies, সেক্ষেত্রেও কিন্তু memory and forgetting, they literally they take a whole lot of space in this studies. Okay, and it begins as early as the author introduces the memory in the literature. Literally, the very first moment memory turns into a literature, the field of trauma studies begins. Okay, and today we will just touch some specific sectors of the genres trauma studies. Touch করার বেশি কিছু করতে পারবো না, কারণ this is a new field of study. কয়েকটা জিনিস একটু জানবো আমরা, like representation, aporia, effect, non-representation, এইগুলো আমরা একটু জানবো। ওকে, এখন এই স্টাডিটার ব্যাপারে যদি ভাবি যে কবে মেন কোর্সটা শুরু হচ্ছে regarding trauma studies, it begins with Kathy Carrott's book Unclaimed Experience, Trauma, Narrative and History. আমার কাছে একটা বই ছিল, ওটা কোথায় গেল? Where is that book on memory? এখানে একটা বই তো ছিল, From Gender to Nation, লিখতে হবে। আমার এখান থেকে মেমোরির বইটা হঠাৎ করে কি শুরু হলো? ওই মেমোরি রিলেটেড লিটারেচার কিন্তু মোর অর লেস এই ট্রমা স্টাডির মেন পেরিফেরিটা তৈরি করছে। বইটা কোথায় গেল? তো দামি বইটা খুঁজতে হবে। ওকে, সো বইয়ের কথা ছাড়, বইটা আমি খুঁজে নেব, আছে এই ঘরেই কোথাও আছে। সো এই ক্যাথি ক্যারনের যে বইটা 1996 এ বেরোচ্ছে, আনক্লেমড এক্সপিরিয়েন্স, ট্রমা, ন্যারেটিভ এন্ড হিস্ট্রি, মোর অর লেস 1996 এ বইটা বেরোনোর পর we literally find that interest are growing on trauma studies, in the field of trauma studies. And the primary thing that any book on theory literally takes, while it takes on the subject like trauma studies, the first thing that it takes is the question of representation. And the representation এর মধ্যে কতগুলো জিনিস আছে। Can trauma be represented? That becomes the primary question. Can an experience of trauma, because trauma is utterly a psychological thing, and even when you are narrating your memory, you are only narrating the experiences. Can you accurately narrate the feeling that you had while you experienced that trauma?
Then come another questions. Do you want to narrate your trauma appropriately? Isn't it something that you want to forget? And therefore you resist yourself from narrating to the extent that it had occurred with you. And obviously, when you are narrating your experiences, you are narrating it from your memory. So the question of suppressing, the question of forgetting also comes. Then the question becomes that, is memory something which can be called complete? স্মৃতি কি কমপ্লিট হয়? আমরা পুরো ডিটেইলটা কি মনে রাখতে পারি একটা ঘটনা? এইখানে সাইকো অ্যানালিসিসের সঙ্গে ট্রমা স্টাডিজ ক্ল্যাশ করে বা ট্রমা স্টাডিজ কানেক্টেড হয়ে যায়। Because psychoanalysis also discusses all these spheres of memories. Okay, and ঠিক এই রকম জায়গা থেকে যেটা ফার্স্ট মনে হয় যে then where is the difference between experience and narrative? It may be a spoken narrative, or it may be a written narrative. But then, where is the difference between the experience and the narrative while we are concerned about the experience of trauma? আমরা যে ট্রমাটা এক্সপেরিয়েন্স করি সেটাকে বলি, then what does the narrative become? Does it not become a part fiction? All these questions are the primary questions to be asked regarding representation while we think or talk about trauma theory. Okay? কেউ কি আমাকে মেসেজ করছিস? Okay. So, এরপরে more or less যে জিনিসগুলো আলোচনা করা হয়েছে, সাইকোঅ্যানালিসিসের সঙ্গে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট কলোনিয়ালিজমের চিন্তা ভাবনা এসছে, then they include language, they include memories and different things. এখন খুব সোজাভাবে বলতে গেলে কেন এতগুলো জিনিস এর মধ্যে ইন্টাররিলেটেড হবে? কিভাবে হবে? দেখো, when trauma comes, a traumatic experience of persona is not the thing to be concerned. But the main concern is the traumatic experience of a class. Individual থেকে ক্লাসের দিকে যখন যাচ্ছে, সেই জায়গায় দেখলে দেখা যাবে in the course of history, trauma comes with changing times. Like one that happened during the First World War, the one that happened during Second World War, the one that happened with partition,
সো যখন আমরা এই ট্রমা গুলো নিয়ে ডিসকাস করি, এই ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স গুলো নিয়ে ডিসকাস করি, তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারি দ্যাট এর সঙ্গে কতগুলো জিনিস জুড়ে রয়েছে। পোস্ট মডার্ন থিঙ্কিং, অফ ডিপ্রেশন, অফ ফ্রাস্ট্রেশন, এবং এটা কিন্তু পোস্ট মডার্ন সোসাইটিতে একজনের হচ্ছে না, সবার হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য কোয়েশ্চেন অফ ক্লাস কামস। অ্যান্ড অবভিয়াসলি পোস্ট কলোনিয়ালিজম, পার্টিশন, ইন্ডিয়ার কাছে পার্টিশন একটা পোস্ট কলোনিয়াল কার্স। পোস্ট coloniality is obviously and always traumatic, মারাত্মক ভাবে। কারণ পোস্ট কলোনিয়ালিটি তোমাকে কলোনিয়ালিজমের ট্রমা গুলোকে আবার নতুন করে রিজুভেনেট করতে শেখায়। ওকে, 1990s এ যখন এই ট্রমা থিওরির চিন্তা ভাবনা গুলো আস্তে 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 উঠে আসছে, the first thing that took was literally it depended on how Freud used psychoanalysis. ওই যে একজন লোককে শুয়ে 45 মিনিট না 50 মিনিটের এক একটা সেশন বা 90 মিনিটের এক একটা সেশন, সেখানে সে তার মেমোরি উগড়ে দেবে এবং তার মধ্যে থেকে তার ট্রমার, চাইল্ডহুড ট্রমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো, চাইল্ডহুড ফ্রাস্ট্রেশন গুলো বেরিয়ে আসবে। ট্রমা থিওরিতে প্রথম প্রথম এই ধারণাগুলো নেওয়া হতো, পরবর্তীকালে তো ট্রমার উপর আরো অনেক কাজ হয়েছে। বাট এইসবগুলো করতে গিয়ে যেটা বোঝা গেছে সেটা হচ্ছে, while they were narrating their memories, the basic thing happened that was there were some loops and some experiences they could not explain. They could not explain their feelings while they underwent these experiences. এমন কিছু ঘটনা, যে ঘটনা either he wants to forget, এক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলবো রিসেন্ট প্রাইমে একটা টিভি সিরিজ হচ্ছে সুজেল বলে, না সুরাল, the vortex. And you know, a girl is continuously getting into fits because he or she is trying to forget her childhood trauma of getting abused by her uncle. ঠিক আছে, এবং দেখা যাচ্ছে এই স্মৃতিটার সঙ্গে তার বোনের স্মৃতিটাও একই রকম ভাবে জড়িয়ে আছে, and to some extent of everybody in the village. তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে তারা কখনো না কখনো কোনো না কোনো সময় বাড়ির কেউ তাদের, এবং তারা এই জিনিসগুলো ভুলতে চাইছে তাদের অনেক। তাহলে এই যে ক্লাস রিয়াকশন এগেইনস্ট ট্রমা, এবং সেখানে গিয়ে মেয়েটি কি করছে, অন্য একটি মেয়ের সমস্যা নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে তার নিজের সমস্যাটাকে ভুলতে চাইছে। She is trying to investigate into another person's problem, another girl's problem, in order to forget her own problems, her own traumatic experiences. তাই অন্য একটি মেয়ের ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে সে অনেক বেশি কনসার্ন। এই যে জিনিসটা, এই যে রিয়াকশনটা, এই রিয়াকশনটাই কিন্তু সে তার নিজের লাইফের এক্সপিরিয়েন্সটাকে সে কোথাও গিয়ে ভুলে যাচ্ছে, বা যখন ন্যারেট করছে তখন পুরোপুরি ন্যারেট করতে পারছে না, তার মেমোরি থেকে ওই অংশগুলো মুছে যাচ্ছে, যেটা সে এমনি সময় ন্যারেট করতে পারছে না, কিন্তু সেশনে ওই কোর জায়গায় গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ করে কিছু কিছু জিনিস উঠে আসছে। এবং সে কিন্তু তার এই এক্সপিরিয়েন্সের ট্রমাটাকে প্রপারলি ন্যারেট করতে পারছে না, সে এক্সপিরিয়েন্সটা বলছে আমার সাথে এটা ঘটেছে, তার যে ফিলিংটা। The psychologists and the theorists are saying that all the traumatic experiences, or most of them, the experience can only be narrated, the actions can only be narrated, ঘটনাগুলোকে বলা যায়, but you cannot narrate what you have felt.
তোমার সেই সময় কি ফিলিংস হয়েছিল, ইউ ক্যান নট, হ্যাঁ মেবি ইউ ট্রাই টু ন্যারেট ইট, you may try it, you may reach near it, but you never can just narrate what you have felt. সেটা বলা সম্ভব নয় ভাষায়। And this is they call aporia. Okay, এখন এখানে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম একটু জড়িয়ে আছে কিভাবে, বিকজ পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম বলে এক একটা শব্দের মানে তৈরি হয় অন্য কোনো শব্দের রিলেশনে, and then which one of your memories are traumatic are then decided in relation with your other experiences. But then when you are unable to narrate it, what you call, তুমি তো বুঝতেই পারছো না। এইখানে এই স্ট্রাকচারালিজমের জায়গা আছে যে you cannot differentiate this trauma with your other traumas. That's why you generalize the experience when you narrate. তুমি যখন বলতে চাইছো তুমি এক্সপেরিয়েন্সটাকে জেনারেলাইজ করে দিচ্ছ। টিপিক্যালি একটা একটা সমস্যার আলাদা আলাদা ট্রমা তুমি বলতে পারছো। দ্যাটস ওয়্যার পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ব্যাপারটা আসছে, যে ট্রমার ক্ষেত্রে কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট অ্যানালিসিস অ্যাপ্লাই করলে অ্যাপোরিয়ার ধারণাটা চলে আসে। অ্যাপোরিয়া মিনস inability to narrate the experience, or rather inability to understand a part of the text. আমি যদি একটা ন্যারেটিভকে একটা টেক্সট ধরি, তাহলে সেই ন্যারেটিভটাকে তুমি যদি ক্লিয়ারলি এক্সপিরিয়েন্সটা বলতেই না পারো, আমি সেই এক্সপিরিয়েন্সটা ক্লিয়ারলি বুঝছি না। That's why aporia comes, because you cannot narrate it properly and I cannot gauge it properly. Therefore, I cannot understand. Therefore, it is misrepresentation. যেখানে টেক্সটটা পড়েও বোঝা যাচ্ছে না মানেটা, আর টেক্সটটা যে ন্যারেট করছে সেও টিপিক্যালি ঠিকঠাক ন্যারেট করতে পারছে না। এই কনসেপ্টটাকে ট্রমা থিওরিতে বলা হচ্ছে অ্যাপোরিয়া। তাহলে আমরা কিন্তু দুটো জিনিস জানলাম, একটা রিপ্রেজেন্টেশনের আর্গুমেন্ট গুলো জানলাম, দেন আমরা অ্যাপোরিয়ার আর্গুমেন্টে যাচ্ছি। এখন অ্যাপোরিয়া দিয়ে আই মাস্ট টেল ইউ সামথিং অ্যাবাউট গায়ত্রী স্পিভাক। স্পিভাকের কথা আমি তোমাদের প্রথম বলেছিলাম while I talks about post-coloniality and subalternism. এখন স্পিভাক আর একটা কথা বলছেন। স্পিভাক একটা বই আছে বাংলায়, জানো তো, অবিনির্মাণ অনুবাদ, যেটা ইংরেজি করতে দাঁড়ায় ডিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন। তুমি যে ট্রান্সলেশন করছো, তুমি যখন একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষায় জিনিসটাকে রেন্ডার করার জন্য when you are choosing your words, তুমি তোমার শব্দ বেছে বেছে নিচ্ছ, তোমার মানেটা কি তুমি ওই রকম রাখতে পারছো? স্পিভাক ইজ আর্গুইং অন দ্যাট এই বইটাতে, যে তুমি কি মানেটাকে ওই রকম রাখতে পারছো? কারণ সব ভাষায় তো সব শব্দ নেই। যে ভাষায় যে কালচারে উঠে এসছে সেই ভাষায় সেই রকম শব্দ এসছে, সব ভাষায় তো সব শব্দ নেই, ঠিক আছে? তো এই বইটাতে স্পিভাক অ্যাপোরিয়ার ওই দার্শনিক একটা লিটারালি ফিলোসফিক্যাল একটা এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছেন। সেখান থেকে একটা বেঙ্গলি টার্ম উনি ইউজ করছেন, again post structuralism এর কনসেপ্ট আসছে, whether this word is appropriate for what it signifies. খুব ইন্টারেস্টিং না থিওরির এই জায়গাগুলো, যে আমি একটা জিনিসকে একটা নামে ডাকবো, সেই নামটা আদৌ তার, যেহেতু আমি ভাষাটাকে পাল্টে দিচ্ছি, তার অরিজিনাল ফর্ম যে ল্যাঙ্গুয়েজে আসছে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজে যে জিনিসটাকে ওই ওয়ার্ডটা দিয়ে সিগনিফাই করা হচ্ছে, তার বাংলাটা দিয়ে ঠিক একই জিনিসটাকে সিগনিফাই করা হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে? লাইক পেইন আর ব্যথা, ব্যথা বেদনা সবেতেই তো পেইন শব্দটা ইউজ হয়। দেন আগেন এই ব্যথা আর বেদনা দিয়ে কি বাংলায় একই শব্দ বোঝায়? তাই তো। হিন্দিতেও প্রচুর ওয়ার্ড আছে ব্যথা সম্পর্কে।
দর্দ একটা ওয়ার্ড, চুহান একটা ওয়ার্ড, আমরা বিভিন্ন রকম ব্যথা বলি। ইংলিশে সবকিছুতেই কিন্তু এই পেন শব্দটা যাবে। তো এই প্রত্যেকটা এই জায়গাটা যে ট্রান্সলেশনের একটা বিরাট বড় জায়গা, যে আমি যখন শব্দ বেছে বেছে নিচ্ছি ট্রান্সলেট করার জন্য আরেকটা শব্দে, মানে একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষায়, when I am translating from English to Bengali or English to Hindi, আমি ওই ইংরেজিতে যে জিনিসটা বলা আছে সেটাকে বলার জন্য বেঙ্গলি বা হিন্দি থেকে ওয়ার্ড চুজ করছি মাছ ধরার মতো। and then am I choosing the appropriate word? এই বইটার মেন বলার কথা। এবং সেখানে উনি অ্যাপোরিয়ার একটা বাংলা তর্জমা করছেন, উনি বাংলা একটা ট্রান্সলেশন করছেন। যেটা বলছেন উনি, অ্যাপোরিয়ার বাংলা শব্দ, হ্যাঁ, অপারিয়া। পারিয়া মানে যেমন ওই বধূ থেকে বধুয়া, বাংলা একটা শব্দ গান আছে না, বধুয়া আমার চোখে জল এনেছে ওই বিনা কারণে। এই বধূ শব্দ থেকে বধুয়া, ঠিক আছে, বন্ধু থেকে বন্ধুয়া। আজকাল দেখবি ফেসবুকে ওই দিদিকে দিদিয়া দিদিয়া বলে ডাকে, ওই ওই আর প্রিফিক্স, এই সাফিক্সটা সবার খুব পছন্দ হয়ে গেছে কেন জানি না। যাই হোক, তো এই যে সাফিক্সের ইউজটা, এটা নিয়ে উনি বলছেন এই অ্যাপোরিয়া থেকে আমি অপারিয়া করলাম, বিকজ ওই ডিকনস্ট্রাকশন যদি মাথায় আসে তাহলে ওই বধুয়াতে যেমন একটা ওই সাফিক্স জোড়া হয়েছে সুন্দর লাগে বলে, তাই অপারিয়া। বাট এখানে ওই পারা শব্দটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পারা থেকে পারিয়া। অপারিয়া অ যখন বাংলায় ইউজ হয় তার মানে না, অ শব্দটা দিয়ে বাংলায় না বোঝানো। তাহলে অপারিয়া মিনস যেটাতে পারা যায় না, যেটাকে ইন্টারপ্রেট করতে পারা যায়, তাই হচ্ছে অপারিয়া। উনি এই খুব সুন্দর ডিকনস্ট্রাকশনের মধ্যে দিয়ে উনি এই জায়গাটা বলছেন, ঠিক আছে। এবং উনি অ্যাপোরিয়া বলছেন যে এই শব্দটা তো আক্ষরিক অর্থে অ্যাপোরিয়া একটা ক্লাসিক্যাল টার্ম। ক্লাসিক্যাল টার্ম মানে হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটাকে মানে কি বলবো, অ্যাপোরিয়া একটা একটা এমন একটা স্ট্রেচ কে বোঝায় যে স্ট্রেচের উপর কোনো ব্রিজ তৈরি করা যায়, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ সামথিং যেখানে কোনো ব্রিজ তৈরি করা যায় না, এমন একটা ডিসকাশন যার কোনো মীমাংসা হয় না, যার কোনো আলটিমেটলি যেটার কোনো সলিউশন নেই, সেই রকম সিচুয়েশনকে অ্যাপোরিয়া বলা হয়। তাহলে এই অ্যাপোরিয়া টার্মটা কতটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু সিগনিফাই a part of the text that cannot be explained? কারণ উনি এই জায়গাগুলো নিয়ে আলোচনা করছেন যে ব্রিজের সিগনিফিকেন্সটা কোথায়, দ্য ব্রিজ বিটুইন দ্য অথর অ্যান্ড দ্য রিডার। সেই ব্রিজটা যেখানে তৈরি করা যাচ্ছে না, কিছুতেই the author is unable to render what he thinks to the reader, or from the other perspective the reader cannot gauge what the author want to mean, সেই জায়গা থেকে একটা টেক্সটে অ্যাপোরিয়া বলা হয়। উনি বলছেন যে ট্রমা স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা সব থেকে বেশি আসে, ঠিক আছে। ট্রমা স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা সব থেকে বেশি আসে, এবং যেটা হয় বিকজ উই ক্যান নট গজ দ্য ট্রমা, আমরা ট্রমাটাকে গজ করতে পারি না, our মানেটা হারিয়ে ফেলি, we lost the real meaning. Like Alam's Own House, না সরি Alam's Own না, Final Solution বলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা পার্টিশন শর্ট স্টোরি আছে, যে জিনিসটা যেটা মোরলেস এখন সব সব ইউনিভার্সিটিতেই এই শর্ট স্টোরির ইংলিশ ট্রান্সলেশনটা দেওয়া আছে। এর আমি দুটো তিনটে ট্রান্সলেশন পড়েছি, জানিস তো। এর একটা মেইন ক্যারেক্টার আছে, এখানে মহিলা ক্যারেক্টার আছে, আর সেই মহিলা ক্যারেক্টারটা ইজ আলটিমেটলি going through some really traumatic events and ultimately choosing prostitution. Okay, তো এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা কি, if you really want to understand যে একটা মেয়ে কি হলে পরে প্রস্টিটিউশন বেছে নেয়, কতটা ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স হলে প্রস্টিটিউশন পাচ্ছে, বা ওই আরেকটা গল্প পড়েছিলাম এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, ফ্লোট সাম জেট সাম বলে, জ্যোতির্ময়ী দেবীর একটা গল্প, বাংলা ইংরেজি দুটোই পড়েছিলাম। এটা হচ্ছে ক্রস বর্ডার ন্যারেটিভ, তোর বর্ডার ক্রস করার সময় মাইগ্রেশন ন্যারেটিভ। সেখানে একজন মহিলা তার
ছেলের বউ এবং নাতনি দুজনকে নিয়ে বর্ডার ক্রস করছে, বয়স্ক মহিলা, তার ছেলেও মারা গেছে পার্টিশন লড়াইতে, তার বড় মারা গেছে। অ্যান্ড এই যে ট্রমাটা, সে খালি বলতে পারছে এটুকু যে আমি যে এসছি, আমি এক গাদা গয়না নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আমি কিছু নিয়ে আসতে পারিনি। আমি আর এই বর্ডারে যখন পা রাখলাম তখন আমি নিঃস্ব। when I stepped in India, I was literally ওই দেউলিয়া যেটাকে বলে। এখন মজার কথা হচ্ছে, she was not only looted by the people of the other community, তার নিজের কমিউনিটির লোকেরাও রাত্রিবেলা চেষ্টা করেছে তার নাতনিকে স্পয়েল করতে। And the trauma, you just cannot narrate it. You can only narrate your experiences, the actions that you have seen, the events that you have passed through, but you cannot narrate, especially a man cannot narrate a woman's experience while she has prospered. আর এরকম প্রচুর ঘটনা আমরা শুনেছি প্রচুর মহিলাদের মুখ থেকে, সেটা নিয়ে যখন মানিকবাবু মানে জ্যোতির্ময় দেবী লিখছেন, উনি একজন মহিলা কিন্তু ওনার এরকম পার্টিশনের এক্সপিরিয়েন্স হয়নি। তারপরে কেন একজন শিয়ালদা স্টেশনে আসা মহিলা প্রস্টিটিউশন বেছে নেবেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ছেলে হয়ে তো এটা বুঝতেই পারবেন। why she chooses prostitution? তার বর সংসার টানতে পারছে না বলে, নাকি বাচ্চাটাকে খাওয়ানোর জন্য? অনেকগুলো ডিপ আর্গুমেন্ট থাকে যেটা একটা ছেলের পক্ষে ক্লিয়ারলি বোঝা সম্ভব হয় না। যেটা একজন মহিলার এই ট্রমা গুলো, কেন তার ননদ তাকে বলছে, ননদের তো বিয়ে হয়নি, ননদ বলতে পারতো যে ওকে আই এম জয়েনিং দ্য বিজনেস, তুমি বাড়িতে থাকো, আমার তো কোনো ছেলে আমার জন্য ওয়েট করে থাকবে না, তোমার জন্য তোমার হাজবেন্ড ওয়েট করে থাকবে। কেন তার ননদ রাজি হচ্ছে না? কেন আলটিমেটলি সেই রাজি হচ্ছে যে সেটা জেনে যে তার বাড়িতে একটা বর আছে? বাচ্চাটা কি কোনো ফ্যাক্টর প্লে করছে যেটা একদম মায়ের কাছেই সম্ভব? মাতৃত্ব না পেলে যেটা বোঝা যায় না, ম্যাটারনিটি না পেলে যেটা বোঝা যায়। এই যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো, দ্যাট আলটিমেটলি রেজাল্টস ইন ট্রমা। যে ট্রমা থেকে, যে শক ওয়েভলেন্থ থেকে তুমি প্রস্টিটিউশনের মতো একটা জায়গা বেছে নিতে পারো এবং সেখানে গিয়ে আলটিমেটলি ইউ এন্ড ইন মার্ডারিং ইউর ফার্স্ট কাস্টমার, যে তুমি পারবে না এই জায়গাটায়। বাট দেন আগেন তুমি মানে কোন ফিমেল এক্সপিরিয়েন্স থেকে তুমি বলছো? বা ছেলেরা হলে তো একটা খারাপ কাজ করতে গেলে করেই ফেলতো, যে আমাকে ফ্যামিলির জন্য করতে হবে। বাট মহিলা বলে তুমি প্রথম কাস্টমারকে মার্ডার করে দিলে বিকজ ইউর কনসাইন্স ওয়াজ বাইটিং ইউ। তার অন্য সেক্সুয়াল সোশ্যাল অনেক 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 কি বলবো, অনেক ইনএন্ডো আছে যেটা তাকে চাপ দিচ্ছিল চারপাশে, তার চারপাশে একটা ট্রমা, তার মেন্টাল ট্রমার একটা পরিসর তৈরি করছে। দ্যাটস ওয়াই শি এন্ডেড আপ কিলিং হার ফার্স্ট কাস্টমার। তুমি যখন সেই জায়গাটা করছো, অথচ তুমি পরে কিন্তু আবার বুঝতে পারছো যে তোমার বাড়ির জন্য, তোমার বাচ্চাটাকে খাওয়ানোর জন্য তোমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে, পরের দিন গিয়ে তুমি সেজে গুজে রাস্তায় দাঁড়াচ্ছ। এই যে ট্রমার এক্সপিরিয়েন্স এবং তার থেকে ওভারকাম করার রিঅ্যাকশনটা, এটা লিটারালি ইউ ক্যান জাস্ট ন্যারেট দ্য ইভেন্টস, বাট দ্য ট্রমা থিওরিস্ট আর সেইং দ্যাট ইউ লিটারালি ক্যান নট ন্যারেট দ্য এক্সপিরিয়েন্স, দ্য ফিলিংস, অনুভূতি যেটাকে বলে, সেটা তুমি ন্যারেট করতে পারো না। ঠিক আছে? এবং এরপরে যেটা, এতদিন মানে প্রথম দিকে তো এটা পার্সোনাল কিছু ইনস্ট্যান্সেস দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপরে ট্রমা থিওরি কিন্তু আস্তে আস্তে, যেটা তোদের বললাম, ওই দে থট অ্যাবাউট দ্য ক্লাস, ট্রমাকে তারা একটা ক্লাস এক্সপিরিয়েন্স বলে ভাবতে শুরু করছে। কারণ যে ধরনের ট্রমার এক্সপিরিয়েন্সটাকে তারা বলছে যে না, সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে, বাট ট্রমার এক্সপিরিয়েন্স হবে যখন ইট ইজ এক্সপিরিয়েন্স বাই দ্য ক্লাস। পার্টিশন, ওয়ার, এইগুলোর যে ট্রমা গুলো, সেগুলো তো ক্লাস এক্সপিরিয়েন্স। এইগুলোকে তারা কি বলবো, ক্লাস এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে ট্রমাকে জুড়ে দিচ্ছে। এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা, সে লিটারালি ওই 95-96 এর সময় থেকেই আসছে, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাফেক্ট। এই অ্যাফেক্টের কনসেপ্টটা কি? Bruno Latour, a French philosopher, he wrote an essay named "Why Has Critic Run Out of Steam
ক্রিটিকরা নতুন করে ভাবার মতো কেন কিছু পাচ্ছে না। দেন দেয়ার Latour is writing, কি লিখছেন, is it so surprising after all that with such positions given to the object, the humanities have lost the hearts of their fellow citizens, that they had to retreat year after year, entrenching themselves always further in the narrow barracks left to them by more and more stingy deans? The juice of critics rules absolutely, to be sure, but over a desert. That means উনি যেটা বলছেন লাতুর আসলে যে মানুষকে কেন বারবার স্মৃতির এত পেছনে ফিরে যেতে হবে? Is it so surprising after all that with such positions given to the objects, humanities have lost their hearts of their fellow citizens? So that they had to retreat year after year. মানে আমাদের কাছে পিছিয়েই পড়তে হবে না। এক্সপিরিয়েন্সের কথা ভাবলে, চিন্তা ভাবনার কথা ভাবলে, why we can't think about what is happening in the surround? আর সেই পুরনো আমলের ক্রিটিকদের ধ্যান ধারণা নিয়ে চলতে হবে না। এবং এইখানে লিটারালি একটা কোয়েশ্চেন চলে আসে, ওই যে হার্টের কথা বলছে, যে is it that literally that we need to think about new ways of thinking? আচ্ছা, এই লিঙ্কটা এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে, এটা কাটছি।